Il débuta aujourd'hui et demain sur les grandes plaines, avant de s'étendre progressivement sur une zone beaucoup plus vaste et durable. Dès le début de la semaine prochaine, plusieurs vagues d'orages traverseront le Texas, le Midwest et la haute vallée du Mississippi. Des vents destructeurs, de la grêle de très gros diamètre et des tornades importants sont épreuves. Now centrons dans une période particulièrement active. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui. Un risque élevé de phénomènes météorologiques violents est prévu de l'Illinois jusqu'au Texas, avec tous les dangers possibles. La plus forte concentration se situe dans le centre et l'est du Kansas, notamment à Topeka, Wichita et le long de l'Interstate 40. Les principales menaces sont des vents destructeurs et de la grêle de très gros diamètre, pouvant atteindre la taille d'une balle de baseball, avec un risque isol de tornades, principalement au coucher du soleil. Demain, vendredi, la menace persistera sur le centre des Grandes Plaines et le Midwest. Un risque léger de niveau 2 sur 5 concerne de Moines et Kansas City, tandis qu'un risque marginal s'étend de Wichita et Omaha et St. Louis. Les principales préoccupations sont des vents destructeurs de 70 à 105 km/h et de la grêle de grande et très grande taille, avec un risque de tornade faible mais non nul au sud de Des Moines. Samedi, le risque s'étend considérablement. Un risque léger important couvre désormais la majeure partie du Kansas, du Nebraska, de l'Iowa et certaines parties du Missouri. Des grêlons de plus de 7-5 cm de diamètre, taille d'une tasse à deux, sont possibles. Le risque de tornade augmente également, avec une forte menace concentrée au Kansas, au Missouri, en Iowa et au Nebraska. Dimanche, la situation s'aggrave encore. Les dernières prévisions indiquent un risque accru de niveau 3 sur 5 pour le Nebraska, le Dakota du Sud, le Minnesota, l'Iowa et le Kansas. Un risque léger très important s'étend du centre du Minnesota et l'Oklahoma et au Wisconsin. Des vents violents et destructeurs, de la grêle de très gros diamètre et de fortes tornades sont épreuves. Dimanche, le risque de tornades est élevé. Lundi sera probablement une journée de temps violent généralisée. Un risque moderé d'orages s'étend du Michigan au Texas, avec un risque accru pour le Kansas, le Nebraska, l'Iowa et le Missouri. De la grêle de très gros diamètre, des vents destructeurs et plusieurs tornades sont probables. Les orages seront généralisés, possiblement sous forme de line. Mardi, la menace persiste avec un risque modéré du centre de l'Illinois jusqu'à Oklahoma City. Tous les dangers restant possibles. Cette période de temps dangereux s'annonce longue. Un facteur crucial pour le potentiel de tornades est le courant jet de basse altitude. Aujourd'hui, les vents sur les grandes plaines centrales sont relativement faibles et d'ouest, une forte couche anticyclonique limitant la menace. Demain, la situation sera similaire, avec des vents encore plus faibles. Mais samedi et dimanche, les vents du sud-ouest se renforceront, augmentant le risque de tornades, surtout dans la nuit de samedi et dimanche. Dimanche pourrait être une journée beaucoup plus propice aux tornades dans les grandes plaines centrales et l'entre du Midwest. L'Iowa, le Minnesota, le Nebraska et le Kansas seront particulièrement exposés à tous les types de liens. Lundi, l'attention se portera sur deux régions, le Minnesota et le Wisconsin dans le au Midwest, et le Nebraska, le Kansas, le Texas et l'Oklahoma plus au sud. De mardi et mercredi, des intempéries persisteront dans la vallée du Mississippi. Voici maintenant le calendrier des événements jour par jour. Aujourd'hui, des orages devront se déclencher après 18 ou 19 près de l'Interstate 70, juste à la sortie de Wichita, près de Salina et Concordia.
Les principaux risques sont des vents violents et de la grêle de très gros diamètre, avec la possibilité d'une tornade. Vendredi après-midi, the violent orages éclateront dans le centre du Kansas vers 17h ou 18h. Ces orages seront de forte intensité, avec de la grêle de très gros diamètre comme principal danger. Entre 21h et 22h, les orages se multiplieront d'Omaha et de Moines, accompagnés de grêle et de vents destructeurs pouvant atteindre 105 km/h. Samedi après-midi, plusieurs régions seront touchées par l'activité orageuse. Près d'Indianapolis et de Saint Louis, l'énergie résiduelle pourrait engendrer des rafales de vents destructrices et de la grêle éparse. Plus à l'ouest, des supercellules se développeront entre 17h et 20h au Kansas et au Nebraska, avec de la grêle de très gros diamètre, des vents destructeurs et un risque de tornades. Le risque de tornades nocturnes sera préoccupant. Dans la nuit de samedi et dimanche, les orages se déplaceront vers le nord et l'est, annonçant une journée beaucoup plus intense dimanche. Une dépression très puissante, et 994 millibars, sera centrée sur le Kansas et le Nebraska. De nombreux orages, variés des orages généralisés, sont attendus au nord de la dépression, dans le Dakota du Sud, le Nebraska et le Minnesota. Cependant, le modèle européen présente une certaine incertitude, avec un risque important d'orages nocturnes si ces derniers se développent plus tard. Dimanche, les conditions météorologiques seront particulièrement propices à des phénomènes météorologiques violents. Si les supercellules restent localisées, de fortes tornades pourraient se former. Lundi, une autre dépression importante au-dessus du Colorado et du Kansas entraîna des orages généralisés du Texas au Wisconsin. Des vents destructeurs, de la grêle de très gros diamètre et plusieurs tornades seront possibles, mais le scénario le plus probable est celui d'une ligne orageuse étendue plus tôt que de supercellules isolées. Lundi soir, les orages approcheront de Chicago, de Houston, puis de la Louisiane et de l'Arkansas avant de s'affaiblir. Mardi, une dépression persistante pourrait engendrer un risque de tornades localisées sur le Midwest, notamment à Chicago, dans le Wisconsin, l'Iowa et le Minnesota. Ces risques pourraient persister mercredi et jeudi, l'activité orageuse restant soutenue. Voici la situation actuelle. Une vague d'intempéries violentes de 6 jours débute aujourd'hui, avec des risques croissants chaque jour. Dimanche et lundi présentent le risque le plus élevé de tornades importantes. Repérez votre abri, restez informés, et, des alertes et suivez l'évolution de la situation météorologique chaque jour cette semaine. ICI SkyStorm USA, vidéo numéro 13. Now suivrons l'évolution de la situation et vous fournirons une